does functions mean in general in English? What does functions mean? Ma'am, a block of code that gets executed when called. Nope. That's not what. That's not how. No. I'm looking for real purpose of functions. See, this is the difference. This is what you are giving me is a book answer. It's a textbook answer of a no. I want you to tell me the purpose of what are functions. மேம் பர்பஸ் வந்துட்டு கோட் ரீயூசபிலிட்டி மேம். இப்போ ஒரு Okay. லைக் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்டோட கிரேட் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா கிரேட் கால்குலேட்டர் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டோம்னா நம்ம Hmm. எத்தனை பேருக்கு வேணாலும் அதை ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மேம். Hmm. Okay, that's one. Okay, what else? Oops, control C. Maybe not. Okay, yes. Anybody else? Anybody else? What are functions? Generally, just talk about, forget the programming part. Tell me in English, functions. What is the purpose of functions? What is functions? Anybody, just, I think India, anybody just tell me what are functions? Functions and the meaning. Ma'am, doing a particular task, ma'am. Doing a particular, exactly, right? That is something, that's where you start. Doing something very specific things, right? இப்போ ஒரு கம்பெனி எல்லாம் போனீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் ஹெட் உங்க காலேஜ், let me take as an example, take college, you all go to college. What are the different functions in your college? You have function heads, head of the department, head of certain functions. What is it? College, one example. If you take government, Indian government as an example, there are heads that has certain focus. For college in எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, you have over department, each one. Computer science has its own function. Mechanical engineering, their own. Hostel, their own function. Function meaning they have their own focus. Hostel work பண்றவங்க, hostelோட head, they know how to work everything related to maintaining hostel. Hostel admission என்ன, சாப்பாடு என்ன போடணும், அவங்க ரூம்ஸ் நல்லா இருக்கா இல்லையா, that is hostels functionality. Mechanical engineering department functionality, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் என்ன சொல்லி கொடுக்கணும், எந்த மாதிரி கம்பெனி கூட ஒர்க் பண்ணணும், that is their function. If you take Indian government as an example, education is a separate function, finance separate function, right? Those are all functions. What does that mean? Something that has a focus. இதான் பண்ணணும். இந்த ஃபங்க்ஷன் இப்படி ஒரு பேர் வச்சேன்னா, if I'm an education department அப்படின்னா, I'll focus everything related to education. I will not focus anything to do with agriculture. That's not my function. My function is education, right? So any big organization, if you take, they have those functions. Everybody has a focus. I will be working on certain things. If you take your own house, Amma Appa எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே, Appa has certain duties, certain functions, Amma has certain functions, and you as a child, you have separate functions, different functions, right? You guys understand what I'm saying? That's functions. That is the first purpose of functions is a focus. Doing something that is very focused, focused on doing that one thing. Education department will work towards education related work only. They will not be working on Tamil Nadu police என்ன பண்ணனும், they are not going to be worried about that. They are not going to worry about agriculture என்ன பண்ணனும், they are not going to be worried. They only worry about education so that they can focus on it. Okay, same example, college எடுத்தா, like I said, computer science department will work only on computer science related. Hostel will only work on hostel. Admission karanga, they'll only work on admission. They are not going to worry about exam எப்படி பண்றதுனால, that's not their problem. அட்மிஷன் போடுறதுனா என்ன பண்ணும், நிறைய enough seats இருக்கா, எந்த காலேஜ்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு எந்த மார்க் இருக்கவங்களுக்கு அட்மிஷன் கொடுக்கணும், that is their function. So if you take college as a program, அந்த whole college ஒரு program, ஒரு big program எடுத்தோம்னா, காலேஜோட பர்பஸ் என்னது, you have to admit students,
ஹாஸ்டல் வேணுங்கிறவங்களுக்கு ஹாஸ்டல் கொடுக்கணும். அட்மிட்டட் ஸ்டூடெண்ட் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் போறவங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அனுப்பணும். கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அனுப்பணும். ஸோ தே வாண்ட் டு டூ ஆல் தட். தட் இஸ் யுவர் காலேஜோட பர்பஸ். காலேஜில் இருக்க ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் they have to worry about everything. It will be very hard. It will be very hard for them to focus on a single one. So what the college does, what principal ஒருத்தர் இருந்தாங்கன்னா they will assign functions to each department. Okay, admission related, this set of people, இந்த 10 பேர் will work on admission related work. இந்த another 20 பேர் will work on hostel related. இன்னும் 5 பேர் work on computer science department. So they divide those functions, the responsibilities into smaller functions and assign people and have them do it. And the whole thing together is college. Agreed? Any questions? So what's the advantage? இப்படி பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்? உங்க பிரின்சிபல் வந்து ஒரு 10 ஒரு அட்மிஷன் ஆளுக்கு தனி, அட்மிஷனுக்கு தனி ஆளு, ஒரு ஹாஸ்டலுக்கு தனியால் போடுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்? சிவகார்த்திகா, தனித்தனியா போடும்போது அவங்க அவங்களோட வேலையை மட்டும் பண்ணா போதும் மேம். கரெக்ட். அவங்க பண்ணா போதும். இட் பி வெரி ஈஸி ஃபார் தம் டு கான்சென்ட்ரேட். உங்களுக்கு 10 வேலை கொடுத்து 10 பண்றது ஈஸியா, 10 வேலை கொடுத்து எவ்ரிபடி ஒன்லி ஹேஸ் 24 hours. 10 வேலை கொடுத்து அந்த 10 24 hours பண்றது ஈஸியா, 10 பேருக்கு 10 வேலையும் கொடுத்து எல்லாரும் எல்லா வேலையும் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது ஈஸியா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வேலை அசைன் பண்ணி இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணுங்கன்னு சொல்றது ஈஸியா? ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு வேலை மட்டும் கொடுக்கிறது பண்றது ஈஸி, ரைட்? ஸோ தட் யூ கேன் ஃபோக்கஸ். அந்த வேலைக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணணும் அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி கெட் தட் ஜாப் டன் வெல், ரைட்? பட் அட் த சேம் டைம் ஹாஸ்டல்காரங்க வந்து ஹாஸ்டல் மட்டும் பார்த்தா போருமா? தே ஸ்டில் நீட் டு நோ காலேஜில் வந்து இப்போ எக்ஸாம் வருது, இல்லை எத்தனை அட்மிஷன் வந்திருக்கு. தே நீட் டு நோ சம் இன்ஃபர்மேஷன். ஜஸ்ட் ஸோ தட் எக்ஸாம் இருந்ததுன்னா ஓகே ஹாஸ்டல் பசங்க வீட்டுக்கு போகணும், லீவ் வரப்போகுது, ஸோ ஹாஸ்டல் பசங்க வீட்டுக்கு போகணும். ஸோ தே நீட் டு இன்டராக்ட். கொஞ்சம் இன்டராக்ஷன் இருக்கணும். பட் அட் த சேம் டைம் தே டோன்ட் ஹேவ் டு நோ ஆல் த டீட்டெயில். தே ஒன்லி நீட் டு நோ ஹாஸ்டலுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும், நம்பர் ஆஃப் பெட்ஸ் இருக்கா, பெட் எல்லாம் கிளீனாக இருக்கா, சாப்பாடு ஒழுங்காக போடுறோமா, whatever. அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணா போதும் அவங்க. So that is how a organization works. You can apply this concept to everything. So if I take ஒரு கல்யாணம், let's say we're going to have a wedding. உங்க வீட்டில் வந்து கல்யாணம் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. What do you guys think will be the different functions for கல்யாணம்? Give me one, each one of you tell me one. If there's a wedding in the thing, what will be the functions in the wedding? Food. Daniel? Food. Yes, definitely. கல்யாணம் food தான். நானும் அதான் முதல்ல நினைக்கிறேன். கல்யாண சாப்பாடு. Yes, decoration. Somebody can focus. Purchases. Yes. Purchase for, again, purchase is a very big one. You can divide that purchases into smaller purchase functions. Like what? Like giveaway purchases. அப்புறம் purchase for groom separately, purchase for bride separately, then for family members separately. Correct. You can separate it that way. Illa, jewelry is going to cost a lot of money, so we're not going to ask the youngest brother in the house to go buy the jewelry. We can ask the youngest brother in the house to go buy the groceries for the food, right? Purchases itself, you can divide it into multiple smaller functions, right? Jewelry purchase is someone, clothes purchase is a different person, groceries for the food is a different person. You can divide that. So you see how each one is a function. That is how functions are applied in program. That is the first thing, making it modular. So your program is much more readable. Okay. So one of the things is Sivakarthika said is, yes, by giving one thing to one person, இது வந்து easy. That person can focus on it and then they can work on that. வேற என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு? இப்போ இந்த கல்யாண வீட்லயே வந்து இப்போ பர்ச்சேஸ், லெட்ஸ் டேக் த பர்ச்சேஸ் எக்ஸாம்பிள். பர்ச்சேஸ் பண்றது அப்படி சொல்லிட்டோம்னா, இன் ஜெனரல் பர்ச்சேஸை வந்து நம்ம இன்னும் ஒரு க்ளோத்ஸ் பர்ச்சேஸ், ஜுவல்லரி பர்ச்சேஸ் அப்படி டிவைட் பண்ணாமல் பர்ச்சேஸ் பண்றது நமக்கு நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கு. இது ஒரு 4 பேர் எடுத்துக்கலாம். இந்த 4 பேரும் சேர்ந்து இந்த 4 பேரும் பர்ச்சேஸ்க்கு போறாங்க. They are going to take care of all the purchases, as in
க்ரூம்க்கு என்ன வேணும், க்ளோத்ஸ் என்ன வேணும், ஜுவல்லரி என்ன வேணும், சாப்பாடு என்ன வாங்கணும், எல்லா பர்ச்சேஸையும் இந்த 4 பேர் பார்க்க போறாங்க அப்படி டிசைட் பண்ணிடலாம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, that's how we start with, because we have a function. Purchase is a function, we are going to do it. 4 பேர் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 4 பேரும் ஜுவல்லரி வாங்க போறாங்க, க்ளோத்ஸ் வாங்க போறாங்க, சாப்பாடு வாங்க போறாங்க. சடன்லி கல்யாண வீட்டுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க, ஓ இப்ப ஒரு பட்ஜெட் இருந்தது, பர்ச்சேஸுக்கு பட்ஜெட் இருந்தது, 5 lakhs பட்ஜெட் இருந்தது. இந்த பசங்க கிட்ட 5 lakhs பட்ஜெட்ல நீங்க இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுங்க அப்படி சொல்லிட்டேன். நம்ம திடீர்னு பட்ஜெட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. சம்திங் வென்ட் ராங் அண்ட் தென் இட் ஓ 5 lakhs கிடையாது, 3 lakhs தான் பட்ஜெட் அப்படி சொல்லிட்டான். என்ன ஆகும் இப்போ? You have to contact all the 4 people, tell them, oh இந்த 4 பட்ஜெட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, or number of people சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, கல்யாணத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் 100 பேர் வரதா இருந்தாங்க, இப்போ 200 பேர் வர போறாங்க. அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. So what do? You have to go tell all the 4 people, figure out how to do this. So the change needs to be, இந்த சேஞ்ச் நிறைய பேருக்கு தெரியணும், 4 பேருக்குன்னு தெரியணும், 4 பேர் they have to go figure out others. But I'll only keep that. And the 100 பேர் கல்யாணத்துக்கு வருது, 200 பேர் கல்யாணத்துக்கு வர மாதிரி இருக்கலாம். So what I'm saying is, when you first started the purchase thing, you were buying jewelry for the bride, you were buying jewelry for clothes for the bride, and you were doing purchases for the wedding, the கல்யாண சாப்பாட்டுக்கு 100 பேருக்கான சாப்பாட்டுக்கு. இந்த 3 வேலையும் பார்க்கறதுக்கு 4 பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ஓவர் டைம் 100 பேருக்கு பதிலாக 200 பேர் வந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு. ஸோ இந்த பர்ச்சேஸஸ்க்கு சேஞ்ச், பிகாஸ் 100 பேருக்கு க்ரோசரி வாங்குறது கொஞ்சம் வாங்கணும், 200 பேர்னா நிறைய க்ரோசரிஸ் வாங்கணும் இல்லையா? பட் ஜுவல்லரி இஸ் கோயிங் டு ரிமைன் தி சேம். கல்யாணத்துக்கு 100 பேர் வந்தாலும் அதே ஜுவல்லரி தான் பிரைடுக்கு, கல்யாணத்துக்கு 200 பேர் வந்தாலும் அதே ஜுவல்லரி தான் பிரைடுக்கு. கரெக்ட்? ஸோ இந்த 4 பேரும் ஆல் பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டட் எல்லா வேலையும் இந்த 4 பேர் பண்றதுக்கு பதிலா, இஃப் யூ ட்ரை டு ஃபோக்கஸ், ஜுவல்லரிக்கு ஒரு ஆள், க்ளோத்ஸுக்கு இன்னொரு ஆள், க்ரோசரிஸ்க்கு இன்னொரு ஆள், அப்படி வச்சிருந்தோம்னா, when this change happens, 100 பேருக்கு பதிலாக இப்போ 200 பேர் வர்றாங்க அப்படின்ற அந்த சேஞ்ச் happens, it will only affect who? யார் அஃபெக்ட் பண்ணோம் இந்த சேஞ்ச்? The particular யாரு எந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காளே இந்த ஹோல் பர்ச்சேஸ்ல? இப்ப ஜுவல்லரி ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா, சப்போஸ் ஜுவல்லரியில ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா we can change in that particular ஜுவல்லரி ஆள்கிட்ட. நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ல 100 பேர் கல்யாணத்துக்கு வராங்க, இப்ப 200 பேர் கல்யாணத்துக்கு வர்றதா மாறிடுச்சு. ரைட்? இந்த எக்ஸாம்பிள் யார் அஃபெக்ட் ஆவா? ஒன்லி அந்த க்ரோசரிஸ் யாரு வாங்கணுமோ அவங்க they need to know. வித் ஜுவல்லரி வாங்குறவங்க they are not going to be affected. புரிஞ்சுதா? So when you are looking at a function, if your focus is towards one thing only, it will be easier. பின்னாடி வேற எதுனா சேஞ்ச் வரும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனை மட்டும் போய் சேஞ்ச் பண்றது ஈஸி. let me repeat it. இப்போ கல்யாணத்துக்கு, பர்ச்சேஸுக்கு, எல்லா பர்ச்சேஸுக்கும், ஜுவல்லரி, க்ளோத்ஸ், க்ரோசரிஸ் 3 பர்ச்சேஸுக்கும் ஒரே குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வச்சிருந்தோம்னா, when there is a change in number of people attending the கல்யாணம், இந்த எல்லாருக்கும் அந்த விஷயம் தெரியணும், இந்த ஜுவல்லரி எல்லாருக்கும் தெரியணும். பட் தேவை கிடையாது, அந்த இது க்ரோசரிஸ் பண்றவங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். அதனால அந்த பர்ச்சேஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எல்லா பர்ச்சேஸையும் ஒரே ஃபங்க்ஷனா பண்ணாமல், ஜுவல்லரியை ஜுவல்லரி பர்ச்சேஸ் இட்ஸ் ஒன் ஃபங்க்ஷன், clothes purchase is another function, grocery purchase is a different function. When I say function, different person in this Kalyana example. அப்படி வச்சுக்கிட்டோம்னா, when the change happens, minimum number of people will be affected, or minimum number of people need to be notified. இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள், grocery யார் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் சொன்னா போதும், ஜுவல்லரி வாங்கிட்டு போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா எத்தனை பேர் கல்யாணத்துக்கு வந்தாலும் நம்ம வாங்குற ஜுவல்லரி அதே ஜுவல்லரி தான். ஸோ இதுக்கு என்ன மீனிங்னா, when you are defining functions, try to keep the functions small focus.
பர்ச்சேஸ்ன்றது இட்ஸ் பிக் ஃபோக்கஸ், நிறைய இருக்கலாம். அந்த பர்ச்சேஸ்ன்ற ஃபோக்கஸையே யூ டிவைட் இட் இன்டு ஸ்மாலர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், விச் இஸ் இஃப் அகெயின் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, இந்தியா கவர்மெண்ட்ல எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் போனோம்னா somebody tell give me example of, நான் என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன், தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்படின்றதுல நிறைய ஃபங்க்ஷனை டிவைட் பண்ணா எஜுகேஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன், அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு ஃபங்க்ஷன், போலீஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் நான். அந்த எஜுகேஷன்ற ஃபங்க்ஷனையே எப்படி நீங்க இன்னும் ஸ்மாலர் ஃபங்க்ஷனா நீங்க டிவைட் பண்ணலாம்? Somebody give me some ideas on how education can be divided into smaller functions. General knowledge. What do you guys think? Like schools, ma'am. Schools, Hmm. colleges, universities. Correct. School Ah. separate, ஸ்கூலை செப்பரேட் பண்ணலாம், காலேஜை செப்பரேட் பண்ணலாம், யூனிவர்சிட்டியை செப்பரேட் பண்ணலாம். சப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகே, ஸ்கூலுக்கு உள்ள when you take a school, what can be other functions within Primary, school? primary, secondary. Secondary, right? Okay, that's one angle. Okay, somebody else tell me what else you would do. You would, Boards, state board, CBSE, ICSE. state board, CB, exactly. Yes, those are some other functions. Yes. Okay. Somebody else. Anything more? What other functions can you do in education in India, in Tamil Nadu, however, wherever? What can you think of? This is all creativity. Board exams and competitive exams like that. Board exam. Yes, preparing them for the board exams and preparing for what NEET or whatever. What else? Academics, sports, extracurricular. Sports. Good one. Good one. Keep the academics and okay. Education, school level la irukra sports ikkalam thaniya or all podlam. Very nice. Okay, what else? Ma'am, language medium, ma'am, English medium. English Kannada. medium, Tamil medium. Yeah, whatever languages you're going to teach. Very nice. There's another big piece in education. There is a lot of other big pieces. Okay, what else? Keep going. There's a lot more you can do in education. Disciplinary department, like maintaining the decorum. I mean, regarding the syllabus and fee structure, someone to make sure everything works correctly. Correct. Okay, yes, fee structure definitely. Very good. What else? So far, solladanga. Who hasn't participated? Who hasn't given anything yet? Daniel? What can you think of in education department? What all can be done? Okay, Daniel, keep thinking. I want you to tell me something. Hariprasana சொன்னீங்களா? யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ஜெயக்குமார். என்னது? கேட்கல. கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க, சத்தமா கேட்கல. ஆடியோ சரியா இல்லைன்னா டைப் பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா. எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க மேம். No. Education is not that simple. இல்ல மொத்தம் 12 பேர் இருக்கீங்க நீங்க. Education has so many things. Staffs, ma'am, teachers, salary for the teachers. Exactly. Teacher, that's what I was thinking. Teachers. Standard படிக்கிறாங்க. Maintaining the student admissions. Okay. Teachers, if you take the staff, அவங்க salary, I mean, you guys should be familiar. Teachers strike போவாங்க, என்ன salary, whatever, right? That's a huge thing for education. Paying all those people, how are they going to pay? Right? Okay, Deepika. Government schools, government colleges versus private schools and colleges. Correct. Okay. Pushpa. Ma'am, clouds, guides, and NSS, NCC. Yeah. Okay. All these supporting things. Yes. NCC, NSS. Very good. Very good. I think Sivakarthika said something. Yeah. Well, Sivita, did you participate? Did you say anything? Ma'am, I think uniform. Uniform. Okay. Sure. I think they give free things, right? Uniform, laptop free, அது free, சாப்பாடு, midday lunch, right? அது இருக்கு. Okay. Anything else? Anybody else? Jaykumar, you were trying to say something. What was it? Staff சொல்ல வந்தீங்களா? Okay. So, point to be, okay. So now the idea is, you all understand, even though when we say education is one function,
how you can divide the big function into smaller functions, right? So if I take staff எடுத்துக்கலாம் நம்ம. So we decided Indian government educationக்குன்னு ஒரு department, within the education department they have, நீங்க இப்போ நம்ம லிஸ்ட் பண்ண எல்லா டிஃப்ரெண்ட் இதுவும் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணோம். If I take the staff as another function, அந்த ஸ்டாஃபுக்குள்ளேயே என்னென்னலாம் பண்ணலாம், ரைட்? என்னென்னலாம் பண்ணலாம் ஸ்டாஃபுக்குள்ளேயே? ஸ்டாஃப் ரிலேட்டட் மட்டும் எடுத்தோம்னா what are the different things we can do within staff? Different departments, ma'am. Okay, different departments. In the science teachers avanga, history teacher, sports teacher. Okay, that's one thing. Yes, what else? Ma'am, those who did PhD or not. Okay, their educational qualification vache. Okay, very good. Experience. What else? Huh? Experience. How to pay them? How do you take care of staff pay? Retirement enna? Pensions, right? So if I take staff, adliye you can do a lot of things. So my point being, when you take a program, apply the same concept towards writing a program. When we say here is your program, so far நீங்க பண்ணதெல்லாம் smaller programs, but real life when you take a real life program, the program will say, so let's take an example of tell me some app that you guys are familiar with, that you guys use. YouTube. I'll take YouTube as an example. So you're going to write an application. You're going to write the program for YouTube. You all know how YouTube works. Tell me what are the different functions YouTube will have. Each one of you. I'm going to call out each one. I'll give you 2 minutes. Think about it. I'm going to call out each one's name, alphabetical order, as it shows in my list. And you're going to tell me one function that YouTube has to do. That's programming. If you are the one writing YouTube program, this is something you will be thinking about, right? All right, I'll give you 2 minutes. Just think about it. Think multiple ones if you want. Think really deep. And then tell me what will be your function. Okay, maybe not 2 minutes, but enough time, I think. Okay, I'll go from bottom up. Deepika. Maintaining, ma'am, do you need basic thing or shall I say anything random? Anything, any function, anything you think will be a function. Yes, ma'am. I'm making sure that the users use it again, like automated recommendations, relevant Okay. video suggestions, like Video that. suggestions as a function. Yes, that's a good one. That's Based where on the recent search history, they will recommend automatically like that. automatically, right? So, okay. So your function is YouTube recommendation, which uses, AI. When we talk about AI, that's the thing. Yes. Okay. That's one function. Yes. Good. Savita. Video upload பண்றது. Video upload. Okay. How to upload videos in YouTube. Very good. Sivakarthika. மேம் லைக் வீடியோஸ் டவுன்லோட் வீடியோ தனியா சேவ் ஆகுது. Like videos download. Okay. How to keep track of your liked videos, huh? எஸ் மேம். Okay. All right. Good. Pushpa. Giving alert messages, ma'am, based on our subscribers.
Notifications. Yes. Okay, giving notifications to the subscribers. Okay, Monica. Advertisements. Yes, that's a key thing. Advertisement. How to handle advertisements in when you show the videos. Very good. Lilita. Login, ma'am. User. Okay. The How to, yeah, login. you have to log in to the person. Authentication. Yes, correct. Krishna. Search function. Searching for videos. So how to handle search. Very good. Kumar. Live streaming. Anything? Live streaming. Live stream. How to do live stream in YouTube? Yes. Okay. Very good. Hariprasna. Premium feature. Premium features. What are the YouTube premium features? Ad வராது மேம். அப்புறம் ad break இல்லாம அது மட்டும் தான் தெரியும். Okay. Ad break இல்லாம வரும். Sure. Yeah, I don't know. So if you're a premium user, then you have to pay money. How to keep track of whether you are a premium user or not, things like that. Okay, got it. Daniel. Report copyrights and that. Okay. How to make sure that the video is proper video. It's not a illegal things like that. Copyrighted enna paakradha. Okay, very good. Very good. All right, Cecilia. Ma'am, how to make people create like accounts, subscribers, how to increase the YouTube channel, YouTube family members. How to attract users or how to use How to make users build the YouTube family, ma'am. Like more people have to make channels. Right. So mostly on user. Okay. Very nice. Very nice. You guys are, as you see that one big function edutha, there are so many different things. So people who work on how to upload the videos, that team does not have to worry about how advertisements work. When we say YouTube advertisements related, the team's main focus is which advertisement to show when a particular YouTube, when a video is running based on who's logged in. They don't have to worry about how to upload a video. Uploading the video, it's a totally different skill. In the speed, what is the internet speed, and what is the size of the file? Am I going to compress the file and save it? That is their problem. Uploading video is problem. The guys who are doing the advertisement thing, their thing is which is the right ad to show, when to show it, how often to show it. Totally different things. So you'll focus on two different functions here, right? So that is how when you have a huge program application, you think of all the little things that you can do. I mean, if I take advertisement as another function, I can divide that into multiple smaller functions. So this is how a program works, and that is where your functions are going to be useful. So I use the word functions very, very general, but normally these are huge modules. I mean, everything is separate, independent. And the independent advertisement code is totally different from uploading code. Totally independent. If you like, if you say, imagine a tree farm, right? A tree as in that's my whiteboard. I'll do a whiteboard here. Thanks. Anyways, my drawing skills is not that good, but I'll try. So basically we are trying to do a tree here, right? So this is your main application, YouTube. And then YouTube, then you have many subdivisions, right? So the things that we talked about, everything related to video, everything related to ad, everything related to users. So in that everything related to video, and then things like how to show a video, and then how to upload a video, and then how to I don't know how to add breaks in the for advertisement. So on the advertisement one, then you have many things. You have to attract new customers for ad. The companies that gives the ad, right? So avanga, how to show, how to collect money, right?
Similarly, users இருந்தாங்கன்னா இவங்க சொன்ன மாதிரி premium user இல்லையா, valid user இல்லையா. See, you see that this is how your things keep growing, and then each one will have more, it keeps on growing, right? So each one is this whole thing, it will be one department. All the video related persons will be in one department, ad persons will be in a different department, things like that. And then it keeps on going. This particular tree, the tree that you have here, the tree you have here will keep on going. That is my cursor. Okay, cursor is missing. Right there. Anyway, you understand how this expands? You drill down. So this is functions and modules in general. It's a very, very high level overview. And then comes when you guys write the code. When you go actually write the code, it will be a very, very tiny. If you take the video upload, there will be somebody will write the actual uploading code. Upload a video. They will know whether to compress and all that. There will be one function. That will be the actual function in the Python code or whatever. One particular function. This whole thing that we're talking about, all the video related, the whole thing will be a huge package. Remember we talked about packages. There will be packages, there will be different EXEs. It's going to be different, meaning it's not a simple function. It's not a function that you write here, DEF port to function. That's not that, but this is the overview of things. So you get the idea of how to, ஒரு பெரிய problem இருந்ததுன்னா, how to split that into smaller problems. That is the idea here. Any questions? If not, we will go do the function that the work that you guys did. Remember yesterday you guys did this collapse conjecture. Remember? You guys worked on that code, right? So we're going to look at the same code using functions now. My program is not connected. Why is it not working? Okay, good. Control C. Okay, so I'll share my code again. Let's see the screen again. We'll talk about how to do this code. Okay, in the code, and then I also had another thing here. Print the number. Which number has less steps, right? Okay, you guys tell me. This is your problem. You guys tell me how to think of this. What will be the functions? How do you break this into smaller pieces? This is the function. You all know this function. This code. You all did it, right? You all worked on it last week. Last class. Remember, everybody did this. I didn't see anybody write it in your GitHub, but yes, no, familiar with this program? Yes, no, guys, are you there? Yes, ma'am. Yes. So in the idla, this is your problem. How can you divide this problem into smaller problems? Tell me. That is your first step. Anything you do, first step is what is my focus? இதுல என்ன focus இருக்கு? என்ன பண்ணனும் நானு? first input தனியா வாங்குற மாதிரி இருக்குங்க. Okay, input. Okay, get input. First get input. Okay. Check if the input. Okay, first when you are thinking about problems, you have to think about it in a very high level first. What they call 10,000 feet view in Salwanga. You guys know what that means? Know what that means? 10,000 feet view. Anybody know what that means? Literally, 10,000 feet view in the meaning, literally. Forget the computer science and all that. In general, for 10,000 feet view in the meaning. இப்போ நான் மதுரை 10,000 ஃபீட்டுக்கு மேல இருந்து நான் மதுரையை பார்த்தேன்னா, most of you are from Madurai. So Madurai பார்த்தா, when I see Madurai, what do I see? மதுரையோட whole view பார்க்கலாம். என்னது? மதுரையோட whole view பார்க்கலாம். view பார்க்கலாம். அப்ப என்ன பார்ப்பேன் நான்? What do I see? என்ன டீடைல்ஸ் பார்ப்பேன் நான்? 10,000 அடியில மேல இருந்து பார்த்தேன்னா, மதுரை கோயில் எடுத்துக்கிட்டேன்னா, I'll see there are 4 கோபுரம் இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு.
4 கோபுரம் தெரியும், நடுவுல தெப்பக்குளம் இருக்குன்னு தெரியும். எத்தனை பேர் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? நடந்து போயிட்டு இருக்கவங்க எத்தனை பேர் புடவை கட்டிட்டு போறாங்களா? எல்லாம் அந்த அந்த கோயில், you know what I mean? Do I see those details from 10,000 feetல இருந்து பார்க்கும்போது I know மதுரைன்னு இருக்கு. மதுரையில இந்த ஏரியால இந்த பக்கமா 4 கோபுரம் இருக்கு. And I see there is a water in the middle. I see there is, circular, கொஞ்சம் கடையெல்லாம் இருக்க மாதிரி தெரியுது. I see all that. Do I see என்ன கடை இருக்கு? வளையல் கடை இருக்கா? ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கா? Do I see that? Can I see that one? I won't. 10,000 feetல இருந்து பார்க்கும்போது I get an overview of things, but not the details. Details come later. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது மதுரைன்னா ஓகே, கோயில், இங்க ஒரு கோயில் இருக்கு, ஒரு தெப்பக்குளம் இருக்கு, கடை இருக்கு. அப்புறமா மதுரைக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போனோம்னா இந்த இடத்துல இந்த சமணர் புத்தம் அது இருக்கு. ஸோ ஐ கெட் தேட் ஃபர்ஸ்ட். அதுல இருந்து இதெல்லாம் இருக்கு. ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த கோயில். லெட் மீ ஜஸ்ட் ஜூம் இன். அந்த 10,000 feetல இருந்து கொஞ்சம் இறங்கி வந்து 5,000 feetல இருந்து ஓகே, நவ் ஐ அம் கோனா see, ஓகே கோயில் இருக்கு. கோயில் சுத்தி இப்ப சமணர் மடம் வந்து எனக்கு தெரியாது, பிகாஸ் ஐ எம் ஃபோக்கஸிங் ஆன் த கோயில். கோயிலுக்குள்ள ஓகே 4 கோபுரம் இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, கோயில் கூட்டமா இருக்கா. ஐ கேன் see that and then I can go deeper and deeper. கீழே இறங்கி I can get to details. So when you have a big problem, you'll start with the 10,000 feet view. மேல இருந்து பாக்குறீங்க என்ன, what is the big, what do I need to do? Then I can go dive deeper and then see what details are. Just like how we talked about education சொன்ன மாதிரி, education எடுத்துக்கிட்டோம்னா education has many different details. We're not going to worry about அந்த education ஸ்டாஃபுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்கறதா 20,000 சம்பளம் கொடுக்கறதா. we are not going to worry about that. we'll worry about என்னெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே காலேஜுக்கு பண்ணணுமா, யூனிவர்சிட்டி பண்ணணுமா. that is the first 10,000 feet view. and then you come down and then lastly you think about எந்த ஸ்டாஃபுக்கு எவ்வளவு பணம் கொடுக்கணும் சைடு. so when you're starting a problem, start with your 10,000 feet view. அதுல பாத்தீங்கன்னா for this, it's a small problem we are talking about. நம்ம இந்த problem 10,000 feet view la enna, what is your thing, what are the information that you need to look at? It's a small problem, so there's not really 10,000 feet view here. You can start with the 2,000 feet view, but what is it, what do you see? What is the main thing that you have to see? Here is the problem, here is the explanation, that's the example, and then here is the actual question. I'm missing something. Put 2 numbers. Okay, yeah, tell me. Just keep throwing ideas. And then tell me what number, odd number. Sorry? Even number இருந்தா அந்த கால்குலேஷன் பண்ணனும், odd number இருந்தா another calculation. Okay, so so 10,000 feet view la enna solven nanu. See, you're going to go do this function. You have to write this function first, right? And you need to focus on this function, how to have this function, how to write this function. That's the biggest thing in this application, in this program. And the function ku ulla, then you can write if odd, do this, if even, do this, something like that. At the very high level, I need to get the input. I need to do this collapse conjecture பண்ணனும். And then what else? What is the problem here? Ma'am, until one வரணும்ன்றது, that is the high level view. That is, we already have a name for it. That's called collapse conjecture. That is the name. I need to work on this. Count the number of iteration. Number of iteration. Right. So I need to write a function that has to tell me, number of iterations வரணும் எப்படின்னு. Okay. And then and the result வச்சுக்கிட்டு I need to compare results, right? Because that's what I want to do. Here, which number has less steps, which means I have to compare. Right? This is my very high level view. எப்படி collapse conjecture பண்ணணும், that's my next step. In the first step, okay, I should be able to get an input first. I should be able to calculate this one, whatever this collapse conjecture is. I need to be able to do that.
I need to be able to understand எத்தனை iterations வருதுன்னு, வந்த பிறகு அந்த iterations நான் compare பண்ணணும் results, and then I need to print the actual number, print the number. This is my high level. Then a low level kulla ponu. Next approach enadhu? Okay, now I say collapse conjunction. How am I going to do that? That is my next step, which is this. If or do this, if even do that. That's my next level of thinking. High level, then you go inside this level, and then on the level use panni, you go further and further. So again, this is an idea of how to think. And you all can write a program in code. But what I'm teaching you is how to think about a problem so that you design it right. Guys, understand so far? Okay, let's see some other program, something else that we did. Let's see, we did this flowchart thing. You guys did all this? We did a flowchart program, Spider-Man panna, yeah. Let me take this as an example. You could tell me what are the high level overview, high level things, and what will be the next level things. What will be the functions? It is. I hope everybody remembers this question, but if you want, take some time, do it. In the time, 1 hour extra class. Okay. What will be the high level? 10,000. Tell me the 10,000 feet view here for this one, Spider-Man problem. Madurai to Chennai. I mean, Chennai reach ayacha. Okay. The goal is go to Madurai to Chennai, right? Okay. High level things. Everybody. Buildings. Somebody else. Buildings. In it? High level buildings, ma'am. Check buildings. I should be able to check buildings. Check if there are buildings, right? Okay. Suvita. Huh? Energy. What energy? What? Tell me what the function will be. What will be the high level things? 1 kilometers அந்த இது வந்து பார்ப்போம். Okay. For one. So இதெல்லாம் function names. It cannot be, if the action. And any function வந்து it has to have a verb இருக்கணும். Function names are always with the verb, because function is what? Doing, right? You are doing something. So what is it that you are doing is what you are writing. So check for the 1 kilometer distance. Okay. What else? There are a lot of things you can do here. You look for words, actions. Enna action இருக்குன்னு பாருங்க the whole இதுல. Ma'am, energy, ma'am. Energy, what is, when you say energy is not an action. Energy levels. More energy or not? No. Drinks. She drinks. Okay. Drink is a verb. Everybody know what a verb is, right? Some action. Pandrathu. Okay. Drink coffee. In this case, drink coffee. What else? Jumping, ma'am. Jump. Okay. Jump. Okay. Vera, third person. Ma'am, stops every 10 kilometers. You see there is stall putting bus logo. Check that right there. Check if there is, again, like I said, it has to be a verb. Check if there are buildings. Come on, guys. Posting the picture. Yes. Post on Instagram. Okay, let's stop here. But if you look at it, if I take post on Instagram as a function, it's very focused, right? If you are the one writing code for this application, if your role and the let's say this is a big application, if Cecia's role is to do post in Instagram, it's very focused, right? She knows how to connect to Instagram and post it. She doesn't have to worry about how to drink coffee, how to drink if there is a
building irka illiya, none of that is a problem. Posting is a problem. Same with the person who's writing jump link. They know how to jump building. They don't have to worry about whether I need to how to post in Instagram. There will be one person who will do the whole application. These are all your functions, right? இதெல்லாம் following are your functions. இது எல்லாமே உங்க functions. With the help of the function, you write the main application. Main application எழுதும்போது you can write application if there are buildings in a building within 1 kilometer. Then we can call the function called what? Post Instagram. Whatever, post Instagram, right? Instagram. We call the function. Else, if there is no thing, then take bus. Whatever, take bus. You call this function. Then your code will look like this. How is posting Instagram happening? All that is happening inside a function. In the main application, don't have to worry about, think about the post Instagram problem. So that is the purpose of your functions. You get the idea? First thing is think about what are all the different functions I need to have. And then when I write my main application, there I can use the overall logic. Is there a building? Okay, first check if reached Madurai, reached Madurai, reached Chennai or whatever, not reached Chennai. Reached Chennai. Okay, so which means I need to go to Madurai. Did I reach Chennai or not? I can check that. That can be a function. Check. Reaching Chennai. That can be a function. And that's what I'll be. If not reaching Chennai, then I do this. If I have I can do, this is how my code is going to look. You guys can get an idea how to divide a big function into smaller things and then write the actual application. Okay, let's do this one first so that you get an idea, then I will go from there. So I'm going to erase all this. Any questions, guys? Go back and watch the video after. And my screen is not working. Okay, so if I take this function, this code here in the function thing here, main thing here is they actually writing a function for this Collatz conjecture. So that will be my first step to do. So how do I write a function? You all know that part. Write the def in things. Write the name of the function. So I'm going to call it. Okay. Calculate, like I said, remember your first thing has to be a verb. Calculate Collatz conjecture. That's my function. And okay, now it's a question. What is input and output? You all know that part. Any function, you will have an input and output, right? Who can tell me what is input, what is output? Sivakarthika. For a function, what is input, what is output? Number வாங்கணும் ma'am. Input. Okay, no, yes. Yeah, for this one, it's number. Yes, I agree. In general, see, we are talking about in general, for a function, when we say input and output, what does that mean? What is the purpose of input and output? What's the purpose? Just tell me in your own words. Input வந்து parametersல வாங்குவோம் ma'am. Okay. So tell me in general, what is the purpose of input? நீங்க வந்து எப்படி எழுதுறீங்க? You're telling me in textbooks termsல சொல்றீங்க. ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி சொல்றதா இருந்தா இன்புட்னா என்ன மீனிங்? மேம் நமக்கு கொடுக்கிற இன்புட்டா அது ப்ராசஸ் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணும் மேம் அவுட்புட்டா. அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்றதுக்கு
ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன, எந்த வேல்யூக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் ஒர்க் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வி டாக்ட் அபவுட் கல்யாணம் பேசணும் இல்லையா, பையிங் கிராசரிஸ் ஆர் பர்ச்சேஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் த இன்புட் ஃபார் த பர்ச்சேஸ் ஃபங்க்ஷன்? பர்ச்சேஸ் பண்றவங்க யாரு, திஸ் இஸ் த பர்ச்சேஸ்காரங்க தான் பண்றாங்கன்னா வாட் இஸ் தேர் இன்புட்? வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் இன்புட் ஃபார் தம்? வாட் குட் பி இட்? என்னவாக இருக்கலாம்? ஜஸ்ட் ஜெனரல் திங்கிங். ஒரு ஆகிட்ட போய் உங்க வீட்டுல கல்யாணம் நடக்குது, கல்யாண வீட்டுக்கு போய் உங்களை அசைன் பண்ணியிருக்காங்க, நீங்க போய் ஓகே சிவகார்த்திகா இஸ் கோயிங் டு பி டூயிங் த பர்ச்சேஸ். நீங்க சரி நான் போய் பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னு கிளம்பிடுவீங்களா? என்னவாங்க, என்ன இருக்குண்ணா, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்? மணி மணி ரைட், யூ நீட் டு ஹேவ் சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ், ரைட்? எவ்வளவு பணம், வாட் இஸ் மை பட்ஜெட், ஐ நீட் டு நோ தட், ரைட்? I know that என்னோட ஃபங்க்ஷனே பர்ச்சேஸ் தான். ஸோ ஐ நோ எந்த கடைக்கு போய் எது வாங்கணும் அது எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் தட் இஸ் மை ஃபங்க்ஷன். பட் கடைக்கு போய் வாங்குறதா இருந்தால் ஐ நீட் டு நோ எவ்வளோ மணிக்கு வாங்குறது நான். தட் இஸ் பிகாஸ் தட் கேன் சேஞ்ச். அந்த எவ்வளோ மணிக்கு வாங்க போறேன்றது இட் கேன் சேஞ்ச். ஸோ அந்த திங்ஸ் தட் கேன் சேஞ்ச் ஆர் எந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு வொர்க், தட் இஸ் யுவர் இன்புட், ரைட்? ஸோ இஃப் யூ டேக் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், கல்யாணம் அளவுக்கு போக வேண்டாம், வீட்டில் போய் உங்கள் அம்மா வந்து தக்காளி வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் தி இன்புட், வாட் இஸ் தி அவுட்புட்? சொல்லுங்க சிவகார்த்தி, வாட் வில் பி தி இன்புட், வாட் வில் பி தி அவுட்புட்? மணி வந்து வாங்கிக்கிறோம் மேம். நம்ம வந்து எவ்வளவு தக்காளி வாங்கிட்டு வரோமோ அது அவுட்புட் மேம். அது ஆக்சுவல் தக்காளி அவுட்புட். அம்மா கொடுக்குற பணம் வந்து இன்புட். ஃபங்க்ஷன் என்ன, வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? இட் நோஸ் எந்த கடைக்கு போகணும்னு தெரியும், எப்படி தக்காளி நல்லா பார்த்து வாங்குறதுன்னு தெரியும், எது நல்லா தக்காளி, ரெட்டா இருந்தா தக்காளியா இல்லை அதுக்கு தக்காளி, அதெல்லாம் நல்லா செக் பண்ண தெரியும். இந்த கொடுக்குற பணத்துக்கு கடையில் இப்போ 50 ரூபா கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஓகே, கடையில் வந்து தக்காளி கிலோ 20 ரூபா அப்படின்னா ஓகே 2 கிலோ வாங்கலாம். நான் எப்படி பணத்தை கொடுக்கணும்னு தெரியும், எப்படி தக்காளி நல்ல தக்காளியான்னு செக் பண்ண தெரியும். எல்லாத்தையும் அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட தக்காளி கொடுத்தோம். தட் இஸ் தி அவுட்புட். So that is the purpose of input, actual process, output. Okay. So there's the definition. ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுனா you need to be clear. This is what I'm going to work on. இந்த வேல்யூவுக்கு I know how to do this. I know how to look for எந்த கடைக்கு போகணும்னு தெரியும். I know how to look for good தக்காளி. I can buy. Can you do அதே பணம் வந்து உங்க அம்மா பணத்துக்கு பணம் வந்து இந்த சேம் ஃபங்க்ஷன் சேம் 50 ரூபா கொடுத்துட்டு தக்காளிக்கு பதிலா கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வான்னா பண்ண முடியுமா, முடியாதா? சேம் ஃபங்க்ஷன் கேன் த சேம் ஃபங்க்ஷன் கேன் டூ ஆர் நாட்? பண்ணலாம் மேம். பண்ணலாம், டிபெண்டிங் ஆன் த ஃபங்க்ஷன். இஃப் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் பையிங் வெஜிடபிள், ஷூர் தக்காளியும் பண்ண தெரியும், வெங்காயமும் பண்ண தெரியும், வாட் எவர். ஜுவல்லரி பண்ண முடியுமா? இஃப் த ஃபங்க்ஷன் நேம் இஸ் பை வெஜிடபிள் அண்ட் அம்மா வந்து 100 ரூபாய்க்கு பதிலாக 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து போய் தங்கம் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த Can she call this function? No, that is not the purpose. Even the purchase, but the function is meant for vegetables, not for jewelry. Jewelry, you will write another function. Yes, ma'am. Because the constraints are different. Jewelry, the way you buy jewelry is different from the way you buy takali. So that's why function has a focus. Function needs to have an input because takali வாங்க தெரியும், input இல்ல பணமே கொடுக்கலன்னா எவ்வளவு தக்காளி வாங்குறது? நான் 100 தக்காளி வாங்குறதா 10,000 தக்காளி? I don't know that. So அதனால I need to have input also. Yes, so if my function name is buy vegetable, what all should be the input? Example சொல்லுங்க பார்க்கலாம். My function name is buy vegetable. What will be the input? What will be the output? Just use your imagination and tell me. Very important information. என்னெல்லாம் what all will you have? Daniel, in your buy vegetables function, what will be the input? எவ்வளோ ரேட் tell me one எவ்வளோ குவாண்டிட்டி வாங்கணும்? Okay, first என்ன கணக்கு போறீங்க? குவாண்டிட்டியா? Yes, quantity and நம்மள்ட்ட இருக்க பட்ஜெட். So budget is one. The amount of money, 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் is one input. What are the input? அதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? What is எவ்வளவு தேவைப்படுதுன்னா 100 கிராம். குவாண்டிட்டி மேம். எஸ் மேம். 100 கிராம் is a quantity. அவ்வளவுதானா? எஸ் மேம். அவ்வளவுதானா?
Anything else? Hold on, Deepika. Anything else? Any other input? Buy vegetables. அம்மா சொல்றாங்க 100 ரூபாய் கொடுத்து காய்கறி வாங்கிட்டு வா சொல்றாங்க. அவ்வளவுதானா? Is that good enough? I don't know. I mean, I don't know how your function is. Your function is different from my function. Okay, hold on. That's Daniel. And let's see. Pushpa, what do you think? In your buy vegetables function, what will you have? To buy. Sorry, I can't hear. Different types of vegetables, ma'am. What all the vegetables That you want to buy, right? That can be one. Again, that's your buy vegetables. Maybe Daniel's buy vegetables doesn't have the vegetables because he probably knows. Every time Amma asks only for takali mangayam dhan kekranga. Adanaala I don't need to get it. So it's up to the way you write your function based on your program. But you understand? Yeah, Deepika. Ma'am, ask for some extra instructions, ma'am. My mom and all will give like, இங்க போனா இவ்ளோ காசு இருக்கும் அப்ப வாங்காத. So Right, go for correct. another That option is the and go function. for That is the hard alternatives. coded. See, those things will be inside the function already. You've already created a function that is written for உங்க அம்மாவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்ட மாதிரி. I already know because அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒவ்வொருத்தையும் இன்புட்டை வாங்கிட்டு இருக்க முடியாது. Then there's no point of having a function, right? Function வந்து already knows the constraints. தீபிகாவோட buy vegetable function will already know அந்த ஃபங்க்ஷனோட பாடி இல்லையே. This is called the body, right? The inside, whatever I'm going to write inside, whatever I'm going to write inside here, right? This, the way Deepika's buy vegetable is going to look will be different from the way Daniel's buy vegetable is going to look. Because Deepika's vegetables has to look for anju kadaikku poi check panni, but because that is their constraint. Deepika's constraint is that. But the input, you are not getting in the kadai ennai and the input you are not going to get it all the time. Then there's no point. Function oda iduve I know most of the details. You just gave me the budget enna kaigari adu mattum kodutha podum. I can take care of the rest. Samayadhukku I don't want to give the kaigari also because your function already knows. Amma, she says go buy vegetables. This is what she means all the time. If you know all that, you can write it. You don't have to get input. Sometimes even budget kuda kekka vendama irukku. Ungaloda, again, depending on your situation. Because உங்க வீட்ல your அம்மா always gives 50 ரூபாய் டெய்லி காலையில 50 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லுவாங்க. அதனால I don't even have to get the budget of the thing because I know 50 ரூபாய் is my budget every day. That's what my mom does every day. I don't have to get it. The point being, நீங்க கோட் எழுதும்போது உங்க கோட்ல உங்க ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you decide your input and your output. Getting a budget as input is a good idea. ஏன்னா it could most of the time it's going to change over time. இன்னைக்கு 50 ரூபாய் கொடுப்பாங்க, நாளைக்கு 75 ரூபாய் கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க, அதனால எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணும் 100 ரூபாய் கொடுப்பாங்க. So it's a good idea to take budget as an input all the time. But you will not take எந்த கடையில் போய் வாங்குறது, அது most probably not because that's fixed. It's not too many கடையெல்லாம் இல்லை. It's always ஒரு கடை தான் போக போறீங்க. அப்ப அந்த கடையில இருக்க அந்த தக்காளியோட பெர் கிலோ விலை is not fixed by your mom. It's fixed by the கடை, right? So அதனால that may not be the input. Budget is probably the only input. So that is the idea of giving input and getting an output. What is an output? அந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணி முடிச்ச பிறகு what happened? தக்காளி வாங்கணும், தக்காளி வாங்கிட்டு வந்தேன் நான். வெஜிடபிள் வாங்கிட்டு வாங்க சொன்னாங்கன்னா மேபி மை திங் இட் கோஸ் அண்ட் செக்ஸ், மை அப்ளிகேஷன் கோஸ் அண்ட் செக்ஸ். இன்னைக்கு வெஜிடபிள், இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் is cheaper than beans. So I'm getting கத்திரிக்காய் today. நாளைக்கு மேபி கத்திரிக்காய் is expensive, beans is, I'm getting beans today. So the கத்திரிக்காய் or beans is your output. The output will change depending on either the budget or the அன்னைக்கு status, அன்னைக்கு கடையில் என்ன இருக்கோ அது, it can change. That is the purpose of input and output. Everybody get an idea? I know I'm using everyday life as an example. I hope you can apply it towards your, when you write program. Just relate பண்ணி பாருங்க. சும்மா நம்ம parameter, argument, input, output சொன்னா மனப்பாடம் பண்ண மாதிரி இருக்காது. You need to understand. This is how real life works. Same way you are applying it in your code. Okay, any questions? There's a lot more we have to learn about scope. இதெல்லாம் வரப்போகுது. We won't worry about it yet. We'll talk about it in our next class. But இப்போதைக்கு you understand what are functions, why are we doing functions, what is input, output. Now, starting of the class,
When I asked what is function, so Deepika, you gave me an answer. Same set of code repeated, whatever. Inimi, in your next interview, if somebody asks what are functions, what would be your response? Ma'am, Okay. Take your time, no problem. You don't have to answer me right now. That is one of your homework questions. Is go write your understanding. What are functions in your own words? Yeah, Deepika. Ma'am, the particular process that we do over a given input and we provide the output or Sure, that's one way something to like that. exact. Yes, I would say yeah, something that has a specific purpose. Function has this is all it does. If you can I'm going to write this code. Yeah, in the code the collateral collect conjecture. So we said that is the actual function. It has to take one input, will be the number. What is the action? What is it going to do if the number is in the actual code? Anybody has a code I can copy, or do I have to go num mod 2 with 0, something like that? That's even, huh? Then num equals something like that, right? What is it? Num you times 2. Is that right? Else num equals 3 times num plus 1. Is that right? Is that not? Ma'am, in the even part divide பண்ணணும் ma'am. Oh, divide. Sorry. Okay. Yes, ma'am. So I do this. Okay. My syntax may be wrong. So that is your thing, and you have to do it in a loop, right? You have to do it in a loop until num becomes 1, right? Well, num is greater than 1. Is that right? Is that right? Well, num is equal to 1. You keep doing it, right? So what we guys didn't do the other day is you didn't print it. Otherwise, you will not get this. You have to see this also. So your function needs to go. You do that, and then you have to print it also. And then you print after you do the calculation. You print the num too. Yeah, and then you do end equals. Okay, this is my actual function that will do the actual. Well, given a number, it will do the sequence. So that is the, so I have a function which can do the calculate collapse thing, right? Everybody agree? This is a function, and these are the actual details. And now what is my main function going to do? I'll get the input. So input is what num equals int of whatever. How again? See, I'm not good at these things, but input give number, something like that. And then what do I need to do? What's my next step? Is that right? What is it? What is the syntax? Ma'am, intuக்கும் inputக்கும் நடுவுல you have closed a bracket, ma'am. Inputக்கு என்ன பண்ணணும் நானு? Ma'am, erase that and close it at the end, ma'am. I mean, open it and close. Ma'am, intuக்குள்ள input வரணும், ma'am. Intoட parenthesis குள்ள. Intோட parenthesisக்குள்ள input-ஆ? Yes, ma'am. Okay. 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 What's the next step? Let's see. Manikam, what's the next step? இப்போ வந்து இந்த நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பாஸ் பண்ணணும். Functionக்குள்ள pass பண்ணணும். I have to call the function, right? I have to call the function. So I'll say calculate conjunction. Okay. So that will give me. Okay. So this will give me what? There is a syntax error. Invalid syntax. There is invalid syntax. Right.
Line 1. Where is invalid syntax? Control yes. Function return use Function return யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Daughters here. மேம் ஐ திங்க் நீங்க நிறைய லைன் கமெண்ட் அவுட் பண்ணல அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபீஸ் அதுல எரர்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஒன்ஸ் எனக்கும் இப்படி ஒரு எரர் காமிச்சிச்சு மேம். அப்படியா? Okay, Yes, but ma'am. why would நான் that be there? ஐ திங்க் இது இந்த டபுள் கோட்ஸ்குள்ள கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். பட் எனக்கு ஷியூரா தெரியல. பட் நான் அதை ஃபுல்லா கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டேன் மேம். Oh, I see, I see. Okay. I'll just remove all that. Control S. Invalid syntax. Huh. So you're saying the bulk is not working சொல்றீங்களா? எஸ் மேம். இது சிங்கிள் கோட்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகுதா டபுள் கோட்ஸ்க்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு தெரியல மேம். Toggle block command. Okay, I'll do the block command for it. Oh, okay. That's what I see. Got it, got it. It's double quotes la போடணும் சொல்றதா? எஸ் மேம். It didn't work. The spacing பிரச்சனையா இருக்குமா இருக்கும். Maybe that's what it says. Okay. All right, let's toggle. Okay. Okay. Okay, maybe it's because my first line is nothing. Empty first line. What? Why is it test.py? Is there something wrong with the name? நீங்க பாஸ் பண்ண பாராமீட்டர் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. என்னது? இந்த பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ண நம்பர் அது யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அது No, it's okay. If that is the error, it should tell me. Okay, so what I'm going to do is I'm going to close and reopen this. Let's close this. Okay. And where is my code? Just run that file. Invalid syntax, and we don't even know. Test. Why is it here? Too long? Is it okay to use numerical, ma'am? In the code, yeah, no, I was using this. Yeah. All right, because of lack of time, new file, test2.py, and then I'm going to copy this. Control A, Control C, Control V. Same thing. Control Z. Okay, nothing to do with that. It's something else. Something else with not in the code, somewhere else. What could that be? Okay, let me see if that. Okay, I'm getting it everywhere. So if something wrong with my things, I'm going to close it and I'm going to restart. Okay. Okay. Visual Studio Code. Come on. It's not it. Explore. And close. Okay, hold on. I have too many things open which I don't want to share with everybody yet. Okay. I guess I cannot open this. Open file. Okay, so
equals 5. Okay, so that worked. So I'm going to open it. Open file. Open file. This one. Okay. Okay, so it worked now. So something strange happened. I'm going to open that. And, okay, so it worked. Okay, so for I don't know what the issue was, but it worked. Give the number and say 45. Okay, whatever. Now it's a problem because this number and this number are different. So I'm going to call it num number. Okay, got it. So it worked. Okay, even though it needs some work, but the idea is, so where are we? We are back to our thing. So we defined a function. We know how to define a function, how to give an input, do the actual work, and this one worked. What's the next step? What is our actual problem? Our problem is, so what is this function taking as input and what is the output? Okay, quick catch. We need to end class for both you and for myself. What is the input here? What is the output? மேம் யூசர் என்டர் பண்ற நம்பர் வந்துட்டு இன்புட்டா எடுத்துக்குது மேம். அத நம்ம ஆர்குமெண்டா பாஸ் பண்ணிருக்கோம். That is the input to the அது function. Yeah. எஸ் The output மேம். is? மேம் Output the of what is the output is Hmm. ஐட்ரேஷன்ல ஒவ்வொரு வாட்டியும் என்ன நம்பர் வருதோ அதுதான் இது பிரிண்ட் பண்ணுது மேம். So that is the Yes. output here, I think. Yeah. The output is just the print statement. What is the output we need? Our problem is to find the number that has less number of steps to reach, right? Which means this function should tell me how many times it took to do the output, to reach 1, right? We need the, not just printing. We are printing it here. We are just printing it here. But what we really need is number of times we printed. So what we need to do, I think you guys did it in the class. So I can say the count equals 1, and then each time I do it, I print it, I do a count plus 1, right? Is there a count plus in Python? Okay. And then that's what I need to return. I want to print it, and I also want to return count. Okay, everybody got it? Ma'am, count plus plus is not in Python. Not in Python. Okay. Okay, is it in Python? I'm Yes, I'm going to type it really fast here, just so that we all know, and then we don't have time. So, okay, I say num2 count, and then you can check. Then check which is less, right? If num1 count is less than num2 count, then we can say print num1, right? Print whatever. You know what I'm doing here. Print num1 else num2. Everybody got it? Everybody got what I did? Here is the code. And then we புரிஞ்சுதா? Everybody understand what I'm doing here? Questions? Daniel, explain me what I'm doing. நாங்க வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் மேம். அதுல The வந்து reason நம்ம we created that function, why did we create this as a function? Why didn't we put that the whole code here? ஹோல் கோடே அங்க போட்டா அதுக்கு நம்ம டைரக்டாவே எழுதிடலாம் மேம். That so the idea is, again, the function, the reason why we are having as a separate thing is, first of all, that is the right way to write code, because you want to keep all the functions separately. So we know when you read the program, we know that this is the finding all this is a specific task. Doing collapse conjecture is a specific task, which means we have to create as a separate function. Doesn't matter ஒரு தடவை கால் பண்றோமா 10 தடவை கால் பண்றோமா, doesn't matter. This is a separate function and we want to keep it separate. So அதனால we wrote a function. And when we first wrote the function, we did not have the count.
right? We did not have this count thing first. We just wrote a function which will give the sequence, the actual sequence, right? That is the very first step. You give the input, it gives you the output. Very good. We know how to write the collapse conjecture. You know how to write it. Then, if you go look at the actual problem, it says, oh, you want to do it for two things, and the thing you want to do is count the number of steps. So all I have to do is, I know how the collapse conjunction is written. Anga poi, I just need to go add the extra steps that I need to add. Count equal to 0, count equal to whatever. I just need to do that. Very simple. That will be easier for me to do it. Because I have a function, I know where the code is. Very easy for me to go edit my code, change my algorithm, because my algorithm is in one place. Okay, so that is the purpose. Because I'm doing it for 2, I'm calling the same function twice. I get the output and I do whatever I want to do with the output. In this case, I want to compare the output and check which one is less. I have another question I wrote somewhere. That question, you get a series of numbers. You get many numbers as input, calculate the collapse conjecture, and then sort the numbers by the number of, iterations. You can do whatever you want to do. All that happens in the main application, but the idea is you have a function that does a specific thing, which from the program can be called once or 10 times, doesn't matter. The idea is unique functions, unique steps, you go write it in a function. That is the key thing, modular programming. Got it? Okay, we'll have to end the class now. Any questions? Any questions on what I did? Okay, I'll end class. So just to just to reiterate, I'm going to post a link to problems, programming problems in Discord. Starting today, you all are going to spend at least 15 minutes a day working on any problem in that. Some are very simple programs, some will take some time. Just you don't have to do in the same order. You can pick whichever one you want to do. Again, the idea is for you to practice. Whatever program you find interesting, you go work on it. I'll be adding more and more. Now I have, I don't know, 10, 15 I have. So I'll add more and more problems. Keep on writing. I said I'll also assign buddies. And any preference on buddies? Who wants to go? Anybody's buddies? You have any preference? Or I can randomly assign. I'll just randomly assign now. Anybody?